Dada baguna sinje ije karho. 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 O canto alegretense cabe qualquer coisa. Tá vendo? Jai Santana and Shuddha. Viu, Virgínia? Já peguei no gancho também, que essas danças gauchescas que outra qualquer não sei dançar nada. Então, viu que nenhum dom, Eu nada. também não danço. Mas com dada a gente canta, velho. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Santana. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Our Virginia is a rock star, huh? Yeah. Wonderful, wonderful. Yes. So who is with me today? Marcia again. Marcia, okay. Yeah, all right. Helena. Right? Do you want to translate the first part or the second one, Helena? Não importa, qual que você prefere? It doesn't matter for Marcia. It's okay. So what did they decide? Então eu vou primeiro? Yeah, okay. Okay. Helena goes first. All right, Helena. All right, Vishuddhatma Bhagwan. Okay. All right, last time we were together, about a week ago, we had decided with Santana that somebody was going to sing the three mantra rites. But Santana, what do you say? Na semana passada, o Santana disse que alguém ia cantar. E quem é que vai cantar, Santana? Então, acho que ela não está na sala ainda. Estou tentando achar aqui. Some new person. Alicia Matos is there. Miriam Suzy has not sung Tri Mantra. Alicia Matos has not sung Tri Mantra. Alicia, gostaria de fazer o Trimantra hoje? Alicia é uma amiga minha. Ela... primeira vez. Desculpe. Ela vai receber o Gnan Vidhi agora online esse segundo. Shuddha, Alicia is not a new Mahatma. Okay. It's the new person in this satsang. This first time in this satsang. All right. Okay, that's all right. Okay, so Elaine, go ahead and start singing the three mantra, Elaine, and then we will involve Alicia later on. All right. Okay. Just a second, Shuddha. Three mantra. Alicia, escusas aí, seja muito bem-vinda à nossa sala. Vem, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou muito feliz. Ela é a Alicia. Okay, let's go. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Asayaram, Namo Loe Savasahuram, Eso Pancha Namukaro, Savapava Panasano, Mangalaram Cha Savesim, Paramang Avai Mangaram. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Sachidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram, Namo Asayaram, Namo Loe Savasahuram, Eso Pancha Namukaro, Savapava Panasano, Mangalaram Cha Savesim, Paramang Avai Mangaram.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanam. Namo Vidragaya. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Lue Savasahuram. Eso Pancha Namukaro. Savabhava Panasano. Mangalaram Cha Savesim. Paramang Avai Mangaram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanam. Jai Sachidanam. Jai Sachidanam. Jai Sachidanand. That was beautiful. Thank you. Yes. Foi lindo, muito obrigada. Mhm. If you would, Helena, tell our friends who are here to, if they on the chat, to write their names if they have not received the Gnan Vidhi. So I know their names. I know Alicia now is a new is a seeker. Alicia is a seeker. Shuddha, Uh-huh. Alicia will be at the next Gnan Vidhi ceremony. Yeah? Wonderful. So that is why we want. Is there anybody else? Please write down. O Shuddha está pedindo, por favor, que quem é o buscador que ainda não recebeu o Gnan Vidhi, que está aqui, para, por favor, escrever o nome no chat, para ele saber. And then also, so apart from that, I see some other new faces. So also those who received the Gnan Vidhi on May the 13th, please write your names down on May 13th, you know. E ele disse também que ele está vendo fases novas no Zoom, então ele pediu que todos que receberam no dia 13 de maio, receberam o Gnan, para escrever o nome, por favor, no chat. Okay, right, if you could, so that we know on the chat. Saber, tá bom? All right, yes, and let's see here. Sorry, I just Leila Kim and Alicia Matos. Okay. Leila Kim. Ali. Jai Sachidanand. Leila. All right, Leila and Alicia, and then of course Shirley and Patricia Ribeiro, and then Adao. Good. All right, and then Bernadette. These are all new Mahatmas, and Beatrice Recibi on the 23rd of May, then Alicia Matos, Marcia Hegina. All right, good. All right, thank you. All right, so I have these names now. So Ele agradece, então, que agora ele tem o nome de vocês. So those of us who have been in satsang and in Gnan, in these satsangs for a while, we all gather together and with the highest love and sincerity in our heart for the Amapura that has awakened within you, we all convey our namaskars to the newly awakened Amapura within each one of you. Então, para todos nós que já estamos recebendo o Gnan já há algum tempo, nós damos o nosso mais alto amor e sinceridade para aos novos que estão chegando agora. Mais elevadas. Yeah, we welcome you, and not only that, we're always give you preference. If you're present, then we always kind of step back
Dada has taught us. In Dada's satsang, when there was the physical satsang of our Gnani Purush Dadashri going on, the room will be filled, everybody sitting on the floor, Dada sitting on a sofa or and then as the satsang is going on, some new people will come or some new Mahatmas will come. So then the established Mahatmas would scoot back. They will go back a little bit, scoot back, and then the new ones are given the special place in front of Dada, you see. Então, o Shuddha está se referindo quando o Dada fazia as reuniões dele das satsangs e primeiro que nós damos bem-vindo a vocês. E é assim que ele fazia, quando as pessoas, ele sentava no sofá e as pessoas sentavam no chão, mas se viam novos ou buscadores ou novos Mahatmas, eles tinham a preferência. Então, eles sempre entravam na frente e os outros se afastavam, deixavam os novos na frente, que eles tinham a preferência sempre. Yeah, so ours is now the path of Param Vinay, Param Vinay, now which means absolute humility, but it is much more absolute humility, you see. Então, ele fala que essa palavra Parambinan que ele está escrevendo é que disse a mais absoluta humildade. Yeah, it's much more than humility. It's right. Yes, it's the absolute humility can only arise once you become the Amapura. You see, Essa humildade absoluta, ela só aparece quando nós nos tornamos alma pura, conhecemos a nossa alma pura. When you move away from any space that the ego occupies, you see, the ego, there is not, the body doesn't occupy the space, it is the ego that occupies the space. The body occupies only very little space. If you're standing, only that much space if you're occupying. But if your ego is very heavy, it will occupy a lot of space around. You see, Então ele fala que o nosso corpo ele ocupa um espaço pequeno, mas quando vem o nosso ego ele ocupa muito espaço. Such a person walks in a room, expects to be treated and expects to be appreciated, expects to be noticed, etc., etc. E quando essas pessoas entram numa sala, elas esperam que as outras apreciem a ela, que notem ela. Então é isso que ele fala desse espaço muito grande do ego. Yeah, right. But not so with these very special human beings who have gathered here today. You see, their ego was that was creating a lot of mischief and pain for others was taken away in the Gnan Vidhi. Now what is left is what you have brought from past life, you see, which is discharging. That's all. There is no real energy in it. You are not in it, and therefore the ego is not as heavy, you see. Então ele falou que para nós agora esse ego que recebemos o Gnani, ele não está mais aqui com a gente. E o que sobra, se acontece alguma coisa, a gente sabe que é coisas da vida passada, né? Da past life, da vida passada. Yeah. Então, e ela vai ser descarregada automaticamente depois que receber o Gnani. Yeah, right. You see, the weight to the ego is given by this sense that I am Fernanda, you see. Otherwise, the ego is gone, you see. And, o peso do ego é dito como assim, eu sou Fernanda, esse é o peso do ego, mas agora você não é mais Fernanda, você é alma pura. Yeah, now the discharging, so the ego, the one that used to, the discharging ego is the one who used to believe I am Fernanda. That one will continue to do its work. That is a dying ego. Your energy is not in that ego anymore. You see, your energy has now come home to who you are. You see.
Então, esse ego, ele com o Gnan Vidhi, ele está sendo descarregado. Então, ele não é mais forte como era. Então, você se separou como alma pura. So it is this therefore in this vacant space, you see there is no space. When you are the Amapura, then the person in front of you is your best friend or your file one, you see. Nesse estado acordado, a pessoa que está na sua frente, ou ela é seu melhor amigo, ou é o seu arquivo. Yeah, right. And that one is discharging, but even as that one is discharging or doing his or her things from morning till evening, we give him some special work of the Vidhi, and this is the Vidhis that are worth doing, you see. This Vidhi is what you have in your book. Do you have, Fernanda, do you have the Charan Vidhi book with you, Fernanda? Fernanda, você tem o seu livro do Charan Vidhi com você? Porque ele dizendo que esse ego de descarga, ele está indo embora, está se indo embora. Do you have the Nava columns? I would like for you to recite that. Você tem as 9 columns que eu gostaria que você recitasse para a gente. As novas intenções interiores. In Portuguese, one column one time each, please. E fala uma de cada vez, por favor. Em qual parte vocês podem me ajudar? Eu tenho aqui no celular só. As 9. É a página 18, tá? 18? Página 18 do Charan Vidhi. Mas ela tem no celular. Tem no celular. É o querido Dada, né? Isso. 9 profundas intenções interiores, tá? Tá. Eu começo no item 1, né? Querido Dada. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir. O ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir os meus pensamentos, palavras e ações, de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir. As bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ferir nem causar mal ou qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar o mal, as palavras e nem com elas ferir alguém, ou instigar alguém, a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar a linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil, suavemente e em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda a minha energia interior absoluta para não ter nem levar ou investigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda a minha energia absoluta para ser eternamente livre do desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores.
Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem investigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Sati Dei Ananda. Jai Jai Sat Chit. Sati Dei Ananda. Jai Sat Chit Sati Anand. Dei Anand. Ananda. Yeah, split it. You know, if you split it, Jai Sat Chit Anand. You see? Jai Sati Ananda. Yes, Jai Sat Chit Anand. Huh? Sati Ananda. Wonderful, my dear. Now, let me ask you quickly, Fernanda, do you have any difficulty with any of these sentences? Do you accept them completely, or do you still have difficulty with any of these sentences that you just recited? Ele está perguntando a você, Fernanda, se você entende todas essas partes e você tem alguma dificuldade ou alguma pergunta, qualquer uma delas. Não, no momento não. Acho que quando a gente vai vivendo o dia a dia, é que vai surgindo algumas dificuldades, né? Assim, no nosso dia a dia, que a gente está nervoso, tenso, é um pouco mais difícil. E aí você tem que se colocar e falar, não, eu tenho que manter o foco. Porque o emocional da gente... Posso dar um tempo para traduzir, senão eu esqueço. Tá. She said that she has no question or no problem. It's just that from time to time, during the day-to-day things, when she gets nervous or something, then it's hard to stay focused. Vai, continua, Fernanda. Yeah, não, e é isso, assim, eu acho que o dia a dia da gente com o nosso emocional, quando alguém te deixa mais irritado, é claro que na hora que você está lendo, você consegue entender, mas o seu dia a dia você tem que manter muita calma, respirar e lembrar da alma pura. She said that when she reads, it's fine and she understands, but when the day by day, you know, when the emotion comes and then when someone says something, then she gets, you know, involved, then that is harder. Well, yeah, no, don't say it is hard. It's good. Thank you for saying this, my dear. Yeah, this is it is not happening to you. It is happening to now the discharging complex called the Prakruti, the non-self complex of Fernanda. It is happening to Fernanda. It is not happening to you, you see. It is Então ela disse que não está acontecendo com você, está acontecendo no complexo de descarga, que é o seu Prakriti. Yeah. É uma You have entered the still, absolutely magnificent, still space of the self, you see. You have entered that. And all of these reactions, emotional outbursts and anxieties or stress and tension is part of the discharging force from, discharging reaction. It is not happening to you. That is most important to realize, okay? It's not happening to you. Uma coisa mais importante é que ele fala que agora você entrou nesse espaço maravilhoso de calma, que é da alma pura. E o que está acontecendo, o emocional que aparece, a ansiedade, tudo é parte de um complexo de descarga da Fernanda. Yeah, you say it is hard to focus. It is really, no, you don't have to do anything to focus. As soon as the stressful circumstance settles down, it will settle down. Your awareness is automatically there. You see, Samapura, you know that Fernanda was occupied in this file, you see. It's not happening to you. Então ele fala, né, que você não tem que fazer nada, você não vai se concentrar, você tem que ficar nesse espaço, né, de alma pura que está acontecendo com o arquivo da Fernanda e que está sendo descarregado automaticamente depois do Gnani. You, the awakened one, are the blissful one, the self, the still one, and then every time there is a conflict inside
you are asking for these, the energies in these 9 columns. These 9 columns is your new knowledge, you see, new knowledge. Therefore, you are separate from it. Another might want to hurt someone, but you are separate because you are accepting and receiving these 9 columns with the highest love, love-filled energy, you see. Então ele fala que você está acordada dentro desse estado tranquilo e quando qualquer problema, conflito vier para você, ansiedade, você pedir para ficar nessas 9 columns, nessas 9 intenções que você acabou de ler. Eu posso falar um relato que aconteceu essa semana? Yeah, she's asking to say something that happens this week. Yeah, it happens to all of us. She wants to ask, yeah, she wants to relate something. Okay, go on. All right. Eu fui ao mercado essa semana que não levei a sacola e essa coisa de andar com o vírus, álcool e gel. Eu tinha que pegar uma caixa no chão, uma caixa de papelão para colocar as compras. E aquilo ficou na minha cabeça, eu acho que aqui tem vírus, que tem alguma coisa. E fui com essa energia do medo, né? Ai meu Deus, vírus, e eu não tinha levado o álcool em gel, e meu volante do carro vai estar com vírus, e fiquei pensando nisso com a cabeça louca. E acabei deixando cair a minha carteira na rua. E não dei conta disso. Então deixa eu parar aí, senão não perder nada, tá? Então, she said that this week she had to go to the supermarket. You know, she always carry her bags to bring it, but she was carrying the gel and then she forgot her bags. So she has to get a box on the floor to put her stuff in. And then she was worried, oh, the virus and I'm going to have, and then I don't have this and my cars. And then she got so nervous that she lost her wallet. So continue. Continua, Fernanda. Eu acho que ela congelou. Where is Fernanda? We lost her. Yes. We lost her. Apparently, there she is. No. When she comes back, we will return to her. Quando ela voltar, a gente vai continuar com ela. And yes. All right. So, I want to invite Aisyu. His name is Aisyu. Eu quero convidar o Aisyu. Aisyu. I saw him somewhere here. Let's see here. He is one of the new Mahatmas. Aisyu. Mahatmas. O nome dele é Aisyu Flávio Machado. É isso? Aisyu? Ele está aí? Aisyu Flávio Machado. Machado. Aisyu Flávio. Aisyu, você pode tirar do mudo ali o teu aparelho? O Shuddha gostaria de falar um pouco contigo. Okay. I saw him and then I don't see him again right now, so that's fine. Ele não está vendo você. Você pode falar para ele ver você? All right. So Estou aqui. Fala alguma coisa que ele vê você. Oh, Pronto. hello. Hello. Yes, I see you. How are you, my friend? Where are you? Você. Fine. Thank you. And which part of Brazil do you live? Where are you in Brazil? Em que parte do Brasil você Yes. Eu moro em Brasília. And Brasília. He lives in Brazil. Brasilia, right. And you received the Gnan Vidhi recently, right? Você recebeu o Gnan recentemente, Aisyu? Agora em maio. Now in May. May. How is it going for you? Do you understand everything? Do you understand everything that happens in these satsangs? Ele está perguntando como é que você vai, se você está entendendo tudo que está acontecendo durante a satsang. Eu estou, digamos assim, me adaptando. He's getting Eu sou estudioso de
He's studying. Há muitos anos. Many years. Então, eu já do cristianismo, do budismo, do espiritismo. Então, eu estou combinando as coisas, né? Tem uma série de dúvidas, mas eu teria que escrevê-las porque são muitas dúvidas, porque é uma filosofia bem diferente das religiões tradicionais. Yeah, he said, deixa eu traduzir pouquinho para não esquecer. He said he's a studies of many different religions, Buddhism, Christianism, and Spiritism. And then he said he has so many questions because this philosophy is so different from the other ones that he studied, that he has to write all the questions. He has plenty of questions. Okay, all right. But before you ask a question, may I ask you a question? Então, antes de você perguntar as perguntas, eu posso perguntar a você? Ele está perguntando se ele pode fazer uma pergunta. Ok, Écio? Tá bom? Ele pode fazer uma pergunta, Écio? Estamos escutando. Oh, por favor, à vontade. Yes, for sure. All right. So what happened to Écio in the Gnan Vidhi? What happened after the Gnan Vidhi? O que aconteceu com a Écio depois do Gnan Vidhi? Eu senti, sobretudo em relação aos arquivos, né? Já que eu tenho uma idade bem, né, acima de 70, então essa mensagem dos arquivos foi muito importante para mim. Então, a todo momento, eu me sinto... Está quebrando pouco a Écio. Quando eu tomar alguma atitude que eu vejo que não é por aí. Digamos... Eu não sei, quebrou Peraí, deixa eu traduzir pouquinho, Écio. Ele está falando que... He's saying that about the files. There's so many files for him. And but it's breaking a little bit, so I'm not sure if I missed. That's okay. That's all right. Let's just ask him, does he wake up in the next morning with the awareness of who I am? What is your awareness now? You know, the fundamental awareness. Before the Gnan Vidhi, your awareness was also Aisyo. After the Gnan Vidhi, what is your underlying awareness? Então, ele falou que quando você acordou, depois do Gnan Vidhi, você tinha uma consciência diferente. E o que está acontecendo com essa consciência e agora? Écio? Digamos assim, no budismo, né, a gente chama os arquivos karmas, né? De karma? E a gente chama a parte material karmas. E a parte material, a gente diz que é ilusão dos sentidos. E a gente diz que nós somos a imagem verdadeira, a referência à criação de Deus. Então, mais ou menos, essas coisas se casam com nomes diferentes, digamos assim. Oh, okay. All right. Go on. Let me see what it is. Do you want me to translate that so far? Oh, yeah, go ahead. Yeah, and he said that in Buddhism is a different, the words are different, like karma, and it's like I don't know if I understand well, but it's a material illusion, and so they're different names. Oh, okay, that's what I thought he was going to say. He was saying, let me ask him, let's ask him, who is asking all these questions right now, Écio? Quem que está fazendo todas essas perguntas, a Écio, agora? Ele te pergunta. Logicamente, não é. Márcia, você está entendendo mais? Porque ele está quebrando muito para mim. Márcia? A conexão está interrompendo.
Yeah, okay, because He's breaking his connection all the time. I think, yeah, he has a poor connection. Me, then. But help me there if there's something that I missed, please. I know, he is not saying anything. Ask him who is asking these questions. Are these questions being asked by Aesio or who? Who is asking these questions? Ele está te perguntando, Aécio, quem está fazendo essas perguntas? É o Aécio que está perguntando? Quem é que está perguntando? Who is comparing Buddhism with Spiritism, and who is comparing all this? Quem que está fazendo essa comparação entre budismo e espiritismo? Quem que é essa pessoa? Quem é? Ele está te perguntando, Aécio. Digamos assim. I just heard let's say, but I missed the rest. Okay, tell him to write this down, all right? Who is asking this question? Escreve, por favor, Aécio. Nós estamos perdendo a conexão. Escreve isso. Quem é que está falando? No chat. Yeah, tell him to listen for a while, and then in the latter part of the satsang, we'll come back to him. Tell him to listen. Olha, ele falou para você escutar mais um pouquinho, Aécio, que no final da satsang que ele vai voltar a perguntar a você, tá bom? Porque a sua internet está caindo. Yeah, I say this. Two things are needed before the Gnan Vidhi, you see. Two things are very critical. The other doesn't ask for anything. He just wants to make sure that the person who wants the Gnan Vidhi enters into it with a clear understanding that so far in life, whatever I have known, so whatever I have learned or known so far in life has not really helped me become free from my suffering and my pain, you see. Então ele falou, Aécio, que, e para todo mundo isso também, que antes de fazer o Gnani Vidhi, são duas coisas críticas que o Dada sempre pediu. Quando a pessoa quer fazer o Gnani Vidhi, para entender que tudo que eu já sabia na minha vida inteira, não me ajudaram a me livrar do sofrimento que eu tinha. Yeah, so because if one really if one really knew, one really had the experience of the self as well as the world, then there will be no more pain, you see, there will be no more suffering. Então, ele fala, se a pessoa soubesse da experiência do ser no mundo, aí não teria nenhum sofrimento na vida dele. Until then, human beings continue to search and search and search, and they try this method, and they read this book, and then they read this book, and they keep on accumulating knowledge in the head, and the knowledge that is accumulated in the head is absolutely useless when it comes to freedom from suffering in life, you see. Então ele fala que as pessoas sempre estão procurando aqui e ali e lendo livros diferentes e acumulando na cabeça deles mais conhecimentos, mas esses conhecimentos da cabeça, eles não têm nenhum uso, eles não ajudam de jeito nenhum a pessoa a se ver livre do sofrimento. The humility, the absolute humility is impossible, because absolute humility only happens after the absolute is experienced. Absolute is the self. Eo Soma Pura, that is absolute. And Maria, Marcia, Shirley is relative, you see. So the absolute humility only arises after the experience of the self, you see. Experience. Então ele fala que a absoluta humildade só acontece depois que você se conhece que você é uma pura. Right. Yes, thank you. Yeah, Tony, come on in. Yeah, tell me.
I saw this. He basically answered that it is an illusion of Aesio because the pure soul knows everything. Yeah, but yes, the pure soul knows everything. My question is, do you know what the pure soul knows? You see, just tell him that. Yes, the pure soul knows everything. The question is, have I entered into that space where I begin to know what is happening now? You see. Então ele fala que a alma pura sabe tudo, como você falou, Aécio, mas ele está perguntando, mas você sabe? Yeah. I'm missing something, Tony, or on the question. Well, this. Entrou no espaço de que ele está vendo e conhece o que está acontecendo. Sorry, tell me what. See, yeah, because we cannot talk directly to ASO, this satsang cannot proceed further, but we need to talk to him. Yeah. ASO. Falar com ele, mas o problema que nós estamos conseguindo falar com você. So the last phrase, yeah, he was correct. And I told him that the alma pura knows everything, but the last phrase that you repeat, Helena translated, and yes, once the illusion gets removed from in the Gnan Vidhi, much more than the illusion, you actually get the knowledge of who am I. Who am I? Wait a minute, just so we don't miss it. He's saying que ilusão saiu, mas é que a alma pura é mais do que ilusão. Yeah, okay. Actually, the illusion is only understood when you are beyond the illusion. You see, as long as you are Aesio or Antonio or Bernadette, you don't know that you are under illusion. You go from morning till evening saying, oh, this is my life and I am going to do what I like to do, you see. Então, ele diz que você só pode entender da ilusão, que realmente você fala que é a ilusão do Aécio, mas você só pode entender essa ilusão quando você está fora da ilusão, para você ver de fora. The illusion makes you believe that I am this body and I am doing everything. Então faz você dizer que eu sou esse corpo e eu sei tudo. Sorry. The illusion can never be removed unless you really come to the experience and the awareness of who am I in this body? Who am I in this body? E a ilusão nunca pode ser removida a não ser que você sabe quem eu sou neste corpo. You see, and the illusion has been removed has been removed from all of these friends who have written their names, except for the first one, that Alicia Matos, you see. She still is under the illusion that I am Alicia, you see. Então, o Shuddha fala que a ilusão foi removida de todos vocês que receberam o Gnan Vidhi, a não ser o primeiro nomezinho lá, que parece que é Alicia, que ainda não recebeu o Gnan Vidhi, que com o Gnan Vidhi, realmente, ele tira essa ilusão. Alicia Matos has to have the Gnan Vidhi, right? Alicia still, right now, she believes I am Alicia. That is her awareness, you see. É porque a consciência agora da Alicia é que eu sou a Alicia. Essa é a consciência dela agora. Yeah, whereas if you ask Dadavani or Virginia or Marcia or anyone here, they will say, no, really, no, I'm not really I'm not Shuddha, really I am not Hoberom or Shirley, really I am that for the world, but really also I'm a pura, you see. Então, perguntar se qualquer nome deles, por exemplo, vou dizer o exemplo de Patrícia, né? Que é a Patrícia, ela disse, não, eu sou alma pura, ela já sabe isso. You see, now the conviction is absolutely established because the experience of the self happened in the Gnan Vidhi. You see,
Fernanda is you for eu sou Amapura. This one for the world is Fernanda. Fernanda is the one who became confused in the supermarket. You see, got excited because she got worried about the coronavirus. You see. Então, essa confirmação que estabelecida, né, da experiência do ser, vamos dizer, que a Fernanda tem, ela tem isso, mas quando ela ficou nervosa, por exemplo, na história do mercado, que ela esqueceu a sacola e que ela pensou que ia ficar com medo de pegar o coronavírus, aí essa é diferente. Yeah, so let's go back to Fernanda. Let's continue the story. Fernanda, what happened then? Fernanda, continua a história, por favor. Queria deixar suspense, né? Tá... É que a conexão aqui caiu. O que aconteceu? Eu entrei nesse clima de estar muito nervosa. A gente lembra, mas na hora que você está nervoso, às vezes você não consegue controlar. Entrei no carro, tal, deixei as compras em casa e tomando todo cuidado com esse negócio de vírus e perdi a carteira nesse movimento. De repente, meu telefone toca, uma pessoa pegou na minha carteira. Eu não tinha me dado conta que eu tinha perdido. A pessoa me liga e fala: olha, você que é Fernando Ferreira? Porque eu achei a sua carteira. E na minha carteira tinha todos os cartões, carteira de motorista. Eu falei: eu sou uma pura. Mas agradeci, lógico, e fiquei pensando, né? Como o dia a dia deixa você irritado e ao mesmo tempo foi tudo certo. Yeah, she said that in the clinics at the time what happened, she got nervous. And she said, when I get nervous or we get nervous, we cannot control ourselves. And then when she got home, she was not even aware that she had lost her wallet. So when she got home, because she was so concerned about all this, that someone called her, they found her wallet, and then there's her name, all her cards. And the lady said, here, I found your wallet, and everything was okay. And she was very thankful. Mm-hmm. So now, why did this happen? You know, what happened to Fernanda was meant to happen. It was all scientific circumstantial evidences, one thing after the other, you see. You don't say this happened to me, this happened to Fernanda. I am aware of it, so I can describe it even now. And the more I look into it, I can see more and more evidences of why this happened, you see, how this happened. Então ele pergunta, mas por que isso aconteceu, né? Então isso realmente é evidências científicas circunstanciais que aconteceram com a Fernanda, que sendo o seu karma que está descarregando. E que você tem, agora você pode ter consciência, né, que isso aconteceu com a Fernanda e não com você. Yeah, you can see everything. In fact, you see, you're describing, so and then you mentioned Amapura. So in other words, the Amapura is aware of all of this, and this is where you are. Your ability to describe it shows that you were present as the knower, even while all of these things were happening to Fernanda, you see. In the whole entire, whatever happened in the supermarket and this and that, and what was happening in the mind of Fernanda and the anxiety, everything. At that time, of course, it's you are caught up in it, but the Amapura is aware of everything. So as soon as it's over, you can see and describe it, you see. Então, como ele está falando assim, eu acho que vocês entenderam pelos gestos dele, né? Que ele falou que você pode ver tudo isso como você é alma pura, você pode descrever, mas você fica como aquele que conhece e vê tudo que estava acontecendo com você. Yeah, and you see the amazing. Com Fernanda, not você. And the amazing thing is that the self is the still rock, absolutely still rock, and the non-self called File 1, Fernanda, or Aesio, or Hoberom is the shaky one. You see, sometimes it is still, and sometimes it starts acting up. It starts acting up. Somebody throws a stone in the pond of Fernanda, then the water gets disturbed, but you are the still one, and as long as you remain in your stillness,
this will automatically settle down, you see. Então, a coisa que é mais importante, maravilhosa que ele falou, né, que a alma pura é como uma pedra que calma. Então, mas o arquivo 1 é aquele que fica nervoso, que às vezes fica calmo, às vezes fica nervoso, mas você pode ver isso desse lado da alma pura, né? Yes, so it's so very important to really be absolutely established as who I am. You see, who am I in all of this? And I know you are all new Mahatmas, but begin the practice of Eoso Amapura. You know, you already are saying that, but be more and more in the awareness of who I am. This awareness, you know, in a million years you cannot get this awareness, and you have gotten it in the Gnan Vidhi so easily, this new awareness of Eoso Amapura, you see. Então ele falou que é muito importante você estar estabelecido em quem eu sou, né? Que eu sou uma pura, e para vocês Mahatmas novos, que vocês continuem a praticar essa consciência de quem eu sou. Yeah, this awakened awareness is extremely precious, you see. It's very precious, you know, and as soon as you come back to it, the more, and you're understanding this in the Gnan Vidhi, in this satsang, in terms of exactly what happened, which is what we were trying to do with ASIO, you see, you know, that ASIO, coming back to ASIO has collected so much information and so much. He has tried sincerely to understand Buddhism and all the various different religions, but when you come home, you are beyond all the material that you have gathered, you see. All of that belongs to ASIO. You are the pure soul. You have come home now, you see. Então, peraí, wait a minute, let me get it's so much, so I lose the track. That's fine, you're doing fine, you're doing fine. O acontecimento, que é a coisa mais importante, esse conhecimento precioso, né? E você entender exatamente o que está acontecendo, por exemplo, com a Aécio, né? Que a gente voltando no caso do Aécio, que ele teve tanto conhecimento, ele viu tantas religiões e que é importante ele vir para a casa, né, da alma pura, e aí ele pode entender tudo que o Aécio aprendeu e tudo, mas ele está sentado nessa cadeira da alma pura. Yeah, you see, life after life, we were swimming in the ocean of, you know, life only and life problems, you know, going this way, going that way, swimming, getting tired, sometimes reaching the shore, you see, and then, you know, again being swept back into the ocean, you see. Whereas in the Gnan Vidhi, okay. you are. E ele diz que vida após vida, né, a gente está nadando nesse oceano, e aí quando a gente chega na praia, aí começa tudo de novo, você cai de novo no oceano, e você nada. Okay, I didn't want to miss that. Yeah, right. Yeah, life after life, you see, you know, whatever religion we were born into, you see, we tried to follow it, but we couldn't really come home. You couldn't really come home to the exact awareness of what is this religion, you see. Religion is that which liberates you. Religion is that which makes you free from your inner anger, pride, deceit, and greed. We had no awareness of that, you see. We would, yeah. Sorry, go on. Essa consciência, né, de que toda vida após vida nós nascemos em religiões e a gente aprende isso, mas ele fala que a verdadeira religião é aquela que nos permite ter essa consciência de que a gente não ter raiva, não ter orgulho, não ter manipulação, de ver livre disso para a gente ter felicidade. Yeah. So, you know, what happens is, you know, after that, you see, whereas, you know, and human beings continue through their own efforts to swim in the ocean, you see. I will find it, I will meditate, I will chant, I will fast, I will, you know, life after life, some life you have become a monk, another life you have had a family,
the next life you've had a monk, you know, you were a monk or a nun, you know, back and forth, never really coming home, you see, never. Ele fala que vidas após vidas, uma vez, uma vida você é um monge, outro dia você é pai de família, outro dia você é monge de novo, outro dia você é freira, mas você está sempre tentando nadar nesse oceano para chegar em casa, mas a gente nunca consegue chegar em casa, nesse sentimento de estar em casa. You see, and our Gnani Purush Dadashri realized that it was impossible for human beings of our current era, current time of the time cycle, the 2020, impossible for them to really kind of come home or, you know, attain any kind of true inner peace, lasting inner peace. And therefore he came up with this magnificent experiment of the Gnan Vidhi, you see, in which he says, sorry, go on. Yeah. E o Dada, por isso que o Dada viu, né, que as pessoas até hoje, até no 2020, né, que nós estão tentando chegar em casa. Então, por isso que ele criou o Gnan Vidhi, né, criou essa cerimônia para gente. Yeah, you see, and what he said, he says, oh, you know, surely, and oh, Alessio, you know, you're not going to come, I will take care of this. I will first place you into your real self. I will bring you home, and then I will put you beyond the ocean. I will put you on very solid ground, and then now see the ocean of this life of yours. You see this ocean and the struggles that you've been through. I lift you up on very solid ground, you see. Então, o Dada falou, não para o Shirley, não, ou para o Écio, que eu vou cuidar disso, e eu vou trazer você para casa, vou trazer você para a beira sair do oceano, para você de fora, você poder ver esses oceanos todos. Yeah, you see, and he lifted you up on the solid grounds, and these solid grounds has got three major foundations, and these foundations are so solid that you can never slip from that back into the ocean again, never slip into this world full of problems, you see, ever again. Então, o Dada nos levantou e nos trouxe para essa fundação forte, e que essa parte sólida, né? E que tem, ele disse que são 3 fundamentos. Ele vai falar agora. Yeah, and he gives, and the first one is Anubhav, ALP, I've written. Anubhav means experience, you see. A primeira é experiência. He gives you the experience of who I really am. Ele te dá a experiência de quem eu realmente sou. This experience completely shatters this illusion before that Elso Shirley, Elso Marcia, you see, Elso Dadavani. Ela quebra essa sensação de que eu sou Márcia, eu sou. Yeah, he says, if you are Shirley, then would you allow her to become old? Or if you're really Aisyo, would you have any negative feelings inside you? Would you not be in total control of who you are? This that is visible in this Zoom to all of us, this is a changing thing. This is totally changing thing. This is not Amapuras. Amapura is the invisible self within us, you see. The eternal self within us, you see. O ser eterno, a alma pura, ela é invisível dentro da gente. In the beginning, I lost it. I'm sorry. This is what is visible is continuously changing. You see, you know, right? Está sempre mudando. We see each other here. We see Adao on the top, all the way to Asio in the bottom, and we see Maria and Santana and Virginia. We see all of this. These are all the changing phases of this body. You see, and the mind. Todos os nomes de todas as pessoas, e isso é uma mudança. Change in the body.
changing phases, like, changing views of the body, phases, phase. Você vê as fases, são pessoas diferentes. Então, você vê todas as fases, você vê cada diferente. Yeah, if you're upset, your expression will change, you see. If you cannot follow what's going on in the satsang, you will fall asleep, you see. Se você não consegue seguir o que está acontecendo na satsang, você acaba dormindo. Yeah, no matter how much you want to understand, if you have eaten a very heavy meal, you cannot remain awake, you see. E se você comeu jantar muito pesado, você não pode ficar acordado, mesmo que você queira entender o que está acontecendo, mas você está com sono. What is it in this body that is really yours? You see, everything is changing, continuously changing in this body. Então ele fala, o nosso corpo está sempre mudando. O que tem nesse corpo que está sempre mudando, sempre mudando? The unchanging, eternal knower is who you and I are in these bodies that are in front of us, you see. Então, o que não muda e que é aquele que sabe eterno é a nossa alma pura, que isso não muda. Yeah, you see, so the experience has happened. It's not a continuous, it is not a 100%. The experience has to now grow. The experience began in the Gnan Vidhi just by telling the truth. Just by telling the truth. For once in your million lifetimes, you had never spoken this one true sentence. Okay? Então, a experiência acontece nessa conexão que nunca aconteceu antes, que você, vidas após vidas, que você, uma vez você viu que você é alma pura. Yeah, you did not say this. You have never said, I am. Eu sou alma pura. I am the one, you see. Nunca antes você disse, eu sou alma pura, eu sou o I am the one and there is no one but me only. You see, there is no one above me and there is no one below me. I am the one, you see. Eu sou aquele, não tem ninguém acima de mim ou abaixo de mim. You see, there is nobody to be afraid of. There is no God or no higher power above you who can do anything to you. You see, you are, when you come home, you are in your final safe place. Então, ele disse que você não tem que ter medo de Deus acima de você, que quando você vem para casa, você é. No power on this universe can touch you where you and I have entered in the Gnan Vidhi, you see, in the space, in the realm, in the kingdom of the Lord, you see, the kingdom of the self, you see. We have entered the kingdom of the Lord, Ele disse que nós entramos dentro do reinado do Senhor, do Deus. Yeah, there is no other God except the one that I am, you see. And Você é aquele que eu sou. Yes, all misconceptions about God are gone, you see. Yeah. Todas as concepções antigas, erradas que a gente tinha sobre Deus foram embora. Yeah, now this experience is only very little, this experience is only 2%, you see. Mas essa experiência no início, ela é pequena, ela só é 2% no início. But that 2% experience is needed for this conviction. But the conviction that I am pure soul is 100%, you see. This conviction, this is what I was trying to ask Aesio to understand. His conviction is I also am pura is 100%. You see, that cannot be changed anymore. You see. Mas ele fala que essa convicção de que eu sou alma pura, ela é 100%. Aí essa não muda. Eu sou alma pura, and this senior gentleman, he is called Aesio. He is Aesio Flavio. I am alma pura. You see, this is the amazing, fantastic separation that happened in the Gnan Vidhi, you see. Então, essa maravilhosa separação que aconteceu durante o Gnan Vidhi, diz que eu sou alma pura, e aquele lá embaixo é o Écio, mas eu sou alma pura. It is the destruction of a wrong belief and a lie which used to make you suffer life after life after life, you see.
Então, a Yeah. discussão é que ele foi acabado essa crença errada, né, de que eu sou isso. You take your best friend or your family member or somebody very close to you, you follow, say he passed away, you take him to the funeral ground, you see him buried, he lays down, and you come home and you eat your dinner, and your life continues as if nothing has happened. And that is the illusion, you see? That is the illusion. Então, como se fosse o melhor amigo, né, que faleceu, e você vai no enterro dele, mas você volta para casa e toma o seu jantar, mas essa é a verdadeira ilusão. Our illusion has been removed. You and I are not going to die anymore. We have entered into the realm of the eternal self, you see. So Amapura, eternal, absolutely, you see. This body was never mine, and this body is continuously changing, and it will come to its natural conclusion. It will come to its natural conclusion, you see. Então, ele fala que essa é a verdadeira ilusão, né? Porque você nunca vai morrer e que esse corpo é eterno. Yeah, this body will react depending upon the influence and the reaction, the evidences that arise, and these evidences that arise for this body, and that includes your body too, each one of us, those evidences that arise are under the control and the domain of a totally different energy, you see. Então, o nosso corpo que vai reagir, né? São evidências que tem outra totalmente energia que está acontecendo. Yeah, so we get we get this fantastic 3-level foundation of the self, you see. Então, os 3 níveis de fundação do ser. Yeah, we experience. Eu experiencio. And based on that experience, the conviction that I also Amapura, I am not Fernanda. Por causa da experiência, da convicção, você tem a convicção de que eu sou alma pura. I am not Fernanda. I am not Diego. You see, I am not, I am not Bernadette. You see, I am pure soul. You see, this conviction is 100%. If it's 100%, it cannot become 99. It cannot become 101. 100% means complete. That is given, happens in the Gnan Vidhi. Understanding what has happened helps you a lot, you see, in this science. Então, ajuda muito a você nessa ciência entender quem você é, que eu não sou a Fernanda, a Bernadette, eu sou a alma pura. E essa convicção é 100% que a gente tem. Yeah, and the third thing, before we take a break, the third thing is the awareness, you see, based on the conviction and the experience, you see, the awareness will arise. So when you see a person in front of you, you see now the Amapura, and you also see the body, you see. You see Amapura and you see Aesio. You see Amapura and Marcia. You see Amapura and you see Maria de Gloria or Elaine, you see. Amapura, you see, this is in the exactness, you see. So, experience, sorry, go on. Então, a terceira consciência primeiro tem a convicção, a experiência, e por fim você tem a consciência. Yeah, so yeah. Que eu não sou esse corpo, que eu não sou a Fernanda, que eu não sou a Bernadette. Yeah, this is experience-based awareness. The experience allows you to not be concerned. The experience allows you to not hang on to that which you cannot hang on to, you see. Everything is changing, but you want to hang on, you see. Experience allows you to let it go. Somebody says you're stupid.
you know, the experience allows you to let go, you see. A sua experiência que deixa você deixar as coisas irem. Yeah, the experience has happened. This experience that could not happen in a million previous lifetimes has happened. This experience of the pure soul is higher than anything that you can learn in the absence of a Lord Buddha, you see, or a Lord Mahavir. If you know, if Lord Buddha had given you this knowledge, it would be different. But it is Gnani Purush Dadashri's knowledge that has come and lifted you up, you see. Então foi essa experiência de que eu sou alma pura que o Gnani Purush trouxe para nós, que ninguém poderia ter trazido antes. Yeah, okay, we're going to take a little break and then we come back, huh? Shall we? Vamos ter break, descansozinho, 5 minutes? 5 minutes, and then after the break we will try to invite these new friends, okay? We will try to invite their participation, all right? Então, na próxima vez eu queria trazer, depois de 5 minutos eu vou chamar pessoas para participar mais, tá bom? All right, okay. Então, tem break, 5 minutos. Jai Sachidananda, yeah. Boa noite, Noêmia. Como é que você está aí? Oi? Noêmia? Olha aqui, ó. Cadê a Virgínia para cantar para nós? Pode começar, Virgínia. Canta você, tu canta tão lindo. Não, canta aquele você que estava cantando tão bonito. Deixa eu tentar colocar as notinhas, vai. Qual? Você estava cantando Dada Bhagavana, assim, J.J. Carmo. Tá, mas tu quer em qual ritmo? O que você estava fazendo. Eu fiz... Ela vai te acompanhar, Virgínia. Eu fiz o Prenda Minha, eu fiz o Se Essa Rua Fosse Minha e o Canto Alegretense. Canto Alegretense, lógico. Dadavani Sinjay Jay Karho. Dadavani Sinjay Jay Karho. Dadavani Sinjay Jay Karho. Dadavani Sinjay Jay Karho. Dadavani Sinjay Karho. Dadavani Sinjay Jay Karho. Dadavani Sinjay Jay Karho. Dadavani Sinjay Jay Karho. Muito bonito! Demais! Não sei por quê, mas doeu meu coração, mexeu com meu coração. Pode ser tão alegre, né? Tu sabe que aqui no Rio Grande do Sul, não sei se vocês já ouviram falar, tem o guri de Uruguaiana, é o Jair Cobb, é um artista nosso aqui, que ele canta 200 músicas, não sei quantas músicas, no ritmo do canto alegretense. Ele faz um show de 1h30. Que legal! Cantando muitas músicas nesse ritmo dessa música. Aí eu pensei, mas eu acho que dá para cantar o Dadavani no ritmo do canto alegretense. É aquele... Esse mesmo. Essa mesma. É lindo demais, né? É muito bonito mesmo. Dá para encaixar, tenta encaixar o hino do Akram, né? Na melodia. Pois é, de repente pode dar, né? Porque ela é bem... Eu não sei se são as notas que são... Eu não entendo de música, sabe? Ele canta Michael Jackson, ele canta Madonna, ele canta qualquer coisa no ritmo do canto alegretense. Impressionante. Quando a gente estava
no Gnan Vidhi em Salvador, até a Eunice comentou, né, para a gente fazer isso, lembra? E a gente montou os grupos para cada um fazer de uma melodia, ficou tão bacana, né? Ficou tão legal. Fica legal, sim. Em alguns se encaixa também o trimantra, né? É. E o povo tá achando que nós somos muito sérios, né? Né, Santana? O povo, né, Não, assim, os Mahatmas jovens, aí os Mahatmas não, bebês com os estão Mahatmas se achando que conta na nós somos... festa. Eles estão achando que a gente é tudo muito sério, né? Né, Noêmia? É, Nossa, olhando você, Eliane, você está com brilho, você mudando uma mudança, você está uma alma pura mesmo, iluminando. Você está ótima. Não é? Não é, Santana? A Noêmia ela é tá fácil. linda, com o rosto, uma expressão, está muito bem. É muito legal a gente compartilhar, né? Quando a gente recebeu o Gnan Vidhi, porque eu já comentei com o Santana, uma amiga minha assistiu o Gnan Vidhi de Salvador, que ficou gravado, e quando ela me conheceu, né? Ela assistiu e ela falou: Nossa, Elaine, nem parece a mesma pessoa. Viu? E é incrível a transformação, né? Viu, Eu era uma mas agora... pessoa pesada, muito pesada, rígida, muito briguenta, muito nervosa. Mas teve um ganho aí, que a Elaine, ela levou o arquivo dela, agora se tornou professora internacional de yoga e de Mahatmas. Aí ela levou o arquivo agora, professora internacional de yoga. Olha, ele levou o arquivo, que a Elaine levou o arquivo agora para se tornar professora internacional de yoga. E ainda... Não, ela agora é professora internacional de yoga. A Elaine. Ah, é? Olha o presente que Dada trouxe para minha vida, né? Que beleza, hein? Que beleza. Mas quando o trabalhador está pronto, o mestre aparece. Você estava pronta, você está iluminada. Você está muito bem, amiga. Vou orar para ficar igual você, assim, com essa luz. Até parece. O Shuddha já chegou. Okay, vamos, Santana. Saludos, Noemia, Jai Sachidanand, Noemia, Jai Sachidanand. Oh, Shuddha, Jai Sachidanand. All right, so shall we continue? Yeah. Jai Sachidanand. Hey, Vishuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. Yeah. Yes, yeah, right. You know, when we see pure souls in front of, with these eyes, we see the packing. And with the inner eyes, the divine eyes, divine inner eyes that were given to us in the Gnan Vidhi, that arose in the Gnan Vidhi, we see the pure soul, the invisible ones, you see. We have to recognize that there is the visible component. Visible component is seen as Alexandre or Bernadette, you see, or as Eliane, you see. Okay, let me translate. Sorry. Oh, sorry, yeah, sorry, go on. Yeah. Ok, então ele está falando que com os olhos externos, né, com esses olhos aqui, a gente vê um corpo, né, a gente vê o outro, e com os olhos divinos internos que foram despertados com o ser, a gente vai ver a alma pura do outro. Yes, so the invisible part, the visible and invisible, we got to be aware of these things. But before the Gnan Vidhi, we always used to consider that which was visible through these eyes as the real thing, you see. But you see, and in the Gnan Vidhi, we realize that
we realized the real. The real was realized in the Gnan Vidhi, and the real is permanent, whereas this that is visible is temporary, you see. Então, antes, tudo que a gente via o outro como real, antes do Gnan Vidhi. Então, aquilo que a gente via era o real para a gente. Mas com o Gnan Vidhi, o real é a alma pura, né? É o ser desperto. You see, so after the Gnan Vidhi, what we used to consider as real now became relative, you see. You know, and sorry, should I have to interrupt you? Otherwise, I can miss some important things. Although I'm taking notes, but too much information, important ones. So, então, antes do Gnan Vidhi, tudo era real, e depois do Gnan Vidhi, o que a gente chamava de real é o que a gente chama agora de relativo. Yeah, and the real in the Gnan Vidhi, you see, what we used to consider real before the Gnan Vidhi, okay, it did not turn out to be real, and that is the meaning of the illusion was broken, you see. Então, o que a gente chamava de real é o que foi quebrado, foi a ilusão que foi quebrada com o Gnan Vidhi. You see, the illusion was, this is the illusion. Human beings of this world, they walk around as if nothing, as if they're going to live forever, you see. As if they are going to live forever, you know. Então, a ilusão é a gente andar por esse mundo e viver como se fosse viver para sempre, né? Para todo sempre, gente. They do not have any awareness of the meaning of life, you see. What is the purpose and the goal of life, you see. Eles não têm, né, nenhuma consciência de qual que é o propósito e a meta. Yes, so they are under the illusion, believing that this is it. This is a life. Let's enjoy it. Let's do the best, you know. This is it, and therefore they kind of swim in the ocean of. Então, eles falam que essa é a vida, vão fazer o nosso melhor, é isso, e eles ficam nadando no oceano. When people are nice to them, they get attached to them. I want you, I like you, I love you. And when the same people then throw them, and you say, so hate and love and hate, attachment and abhorrence continues, you see. Então, quando a pessoa é gentil, né, aí eles têm um apego. Quando essa mesma pessoa não é tão gentil, aí tem raiva, o ódio. Então, é ódio e amor oscilando entre o ódio e o amor. And they'll say attachment and aversion. Attachment and aversion was the reason why they were thrown back into the ocean even as they finish this body. This life gets over, and the attachment and the aversion comes with you in the next life, you see. They said the attachment that you have with someone or the hate that you have with someone, that comes with you even as this body is buried or burnt, you see. Então, é o apego e a aversão que faz com que a gente volte para essa vida, né? Então, mesmo que o corpo acabe e termine, vai ser pelo apego e pela aversão que a gente tem pela pessoa que a gente volta de novo com apego ou aversão. By entering into the world of the self, the Amapura, Eos Amapura, there is no attachment and no aversion. You are free from the world of karma, attachment and aversion. You are totally free, you see. Então, entrando nesse mundo da alma pura, você está completamente livre do karma, aversão, abhorrence, and I forgot the other one. There are only two, ma'am. There is only two, Marcia. Either is attachment or aversion. Either there is attachment or karma through the abhorrence and attachment. That's what you. Yeah, right. Okay. Karma means
Karma means can be only one of the two. You see, Yeah, either but I understood that you said something else. That's attachment and aversion, all right? Attachment and abhorrence, that carries life. And that with attachment and aversion, you're thrown back into the ocean again, the ocean of life after life after life after life. You see? Então é através do apego e da aversão que a gente é jogado de novo no oceano, né? E aí, o que eu falei? Que o karma seria isso, criado pelo apego ou aversão. E eu havia entendido que ele tinha falado mais uma outra coisa. Então, And does the Amapura have any karma? No. Yeah, the Amapura is free from karma. Amapura tem algum karma? E eu falei, no. Amapura is free from karma, you see? And so Amapura gets separated from all karma complex. This karma complex is what we see here. We see all of these faces. These are all karma complex effects. You see, Noemia, Marcia, Antonio. These are all karma complex effects, you see, from past life. Então, a alma pura ela é livre de karma. Então, todos que a gente vê aqui são os complexos de karma. Márcia, Noêmia. Yeah, but inside, very magnificent difference. Inside, they're all awakened ones. They are enlightened ones. They are no longer the owners of this body. They are no longer the owner of the body, you see. Então, internamente, eles são os despertos, iluminados, né? Não mais. Yeah, they want to be in the vision of the five agnas forever. They want their 100%. The intention is to see this through the five agnas, you see. Então, eles querem estar 100% dentro das 5 agnas. Yes, yeah. And in that agna vision, you are absolutely separate from Fernanda or Zeno or Noemia or Berna. You're absolutely separate. With the agnas, you're separate, you see. Então, nas agnas, você é completamente separado da Fernanda, do Zino, das outras pessoas. Yeah, all right. So, Alicia, let us talk to her. Alicia, I know. Hola, Alicia. Vamos falar com você. Hello. Olá. Hello, Alicia. Now, Olá. do you understand everything that's going on here, my dear? Do you understand? Você entende tudo que está acontecendo? Sim, eu estou numa expectativa muito grande. Sei que muita coisa vai mudar e tenho certeza que minha vida vai. Ela falou, she said that she understands and she's with a great expectation that her life is going to change a lot. Life will continue as it is, but the way you look at it will totally change from inside, you see. Então a vida vai continuar do jeito que ela é, mas o jeito que você olha para ela é que vai mudar internamente. You see, before Alicia would be seeing faults of other people. You are doing this. You are the reason why I'm suffering. And afterwards, you will get the light of the self. You will see everything in as it is. You will see who am I and who is this Alicia. You will be able to see Alicia. Então antes, né, você falaria, você fez isso comigo, eu sofro por causa disso, e depois você vai ficar sob a luz do ser. You will be able to see Alicia in great detail. You will be able to see everything that's going on inside her, you see. Você vai conseguir ver a Alice nos grandes e pequenos detalhes, tudo que acontece internamente. You will become Alicia's best friend, you see. Você vai se tornar a melhor amiga da Alicia. You see, Alicia will not have to look elsewhere. The Amapura inside, the Lord inside will arise, you see. Então, a alma pura, o Senhor interno vai surgir.
Yeah, there's not going to be any magic. There's not going to be any, you're not going to be in heaven the next day, but you will be in a state which is beyond heaven. Heaven is also a changing thing, you see. This is absolute liberation. You are entering into liberation now, Então, depois você vai ver que não será mágica, não será no dia seguinte, você não vai estar no paraíso. Yeah. É além do paraíso, né? É Yeah. uma mudança para a liberação absoluta. Yes. Welcome, Yeah, so we wish you all the best for this Gnan Vidhi. We welcome you to this family of Mahatmas. A gente te deseja o melhor e você será muito bem-vinda. Você é muito bem-vinda na família. Beatriz Prestes. Muito obrigada, estou muito feliz. Sure, my dear. Thank you, and she's very happy. Yeah, right. Okay. Let's take Marcia. Pergunta para a Alicia se ela quer contar sobre a satsang que ela estava assistindo hoje no aplicativo. Is she your friend, Elaine? Is Alicia your friend? Alicia? Yes. Okay. She's going to tell for everybody, for every new Mahatmas, why she's here right now. Okay, good. Please do. Yeah. Hoje eu estava ouvindo uma satsang, né? E no meio, mais ou menos, da satsang, o Dada Bhagwan começou a falar, a responder perguntas, e nesse meio tempo ele começou a citar um exemplo de um nome, e ele falou o nome Alicia. E aqui eu fiquei assim, mas será que ele está falando o nome Alicia mesmo? Pareceu assim um grande sinal para minha vida, porque eu poderia estar assistindo qualquer satsang, né? Eu estou muito curiosa em relação à experiência que eu vou viver. E de repente eu assisti uma satsang em que ele fala o meu nome. Então assim, eu fiquei tão até peguei correndo o áudio, fui mostrar para os meus filhos, mas eu estou entendendo isso mesmo, ele está falando meu nome. Mas foi muito engraçado a experiência, assim, me pareceu um grande sinal, não sei, de que eu estou no caminho certo. Então isso, eu fiquei muito feliz. Hoje aí corri mandar mensagem para Elaine, olha o que aconteceu, eu mandei o áudio para ela, tudo explicando. Mas foi muito interessante e fiquei muito feliz porque parece que eu estou mesmo na direção certa. Então é isso que eu desejo, que dê tudo certo para mim e que eu realmente encontre essa paz, e eu sei que muitas coisas vão mudar, sim. Que eu estou muito feliz com esse momento. E eu sou muito grata à Elaine, porque a Elaine apareceu na minha vida e tem transformado a minha gratidão por ela, pela amizade que a gente tem construído. Falou que ela é a minha diva, a minha musa, e quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Então, que ela tem me feito muito bem e que tudo que ela tem feito por mim, assim, são coisas que eu nunca mais vou esquecer. All right, so let me translate, please. Maybe I need help, Elaine. You can help me, please. So Alicia, she is saying that today she was watching the satsang with Deepak Bhai. And then in the middle of the satsang, she heard he was given an example with someone else, and then he said her name. He said Alicia. So he thought that as a sign for her that she's in the right path, and she came asking for help to her kids if she heard right, if Deepak Bhai has said Alicia. And they said yes, and then she's very happy and pretty sure that she's on the right path. And she also thanked Elaine for being her friend and to introduce her to the path. Good. Very cool. And she wants to be Elaine in the future.
Right? That's what she said, that you are, Eleni is her diva. Yeah, it's good, yeah. Yeah. My Yeah. diva. Yeah, you're Good. It's always, you know, it is, there are different evidences that bring you. When you come very close, if there is a huge block of ice in a building, huge big block of ice in a building, and you are outside in the hot weather, as you, and one door is open, as you approach the door, even though you have not touched that big block of ice, you can feel the cold air coming, you see. And that is how it is for Alicia right now. She can feel this, you see, and in the Gnan Vidhi she will touch it and in fact become the block of ice, you see. Ok. Mm. Então, Alice, ele está falando que é como se você estivesse perto de um grande prédio, bloco de gelo, e você muito quente, e você vai entrar, né, naquele prédio, né, nesse bloco de gelo, mas antes mesmo de você abrir essa porta do bloco de gelo, você já sente esfriando, já sente aquilo acontecendo e vai... Então, é exatamente o que está já acontecendo com você, se sentindo a presença. Yeah. Now let's invite Leila Kim. Leila Kim. Is she? Então, Leila Kim. Satsana. Jai Sachidanand, where are you, Leila? Can you speak so that we can... Is your video on? Here. Oh, there you are. Yes, yes, Jai Sachidanand. Yes, 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 Leila. All right, I see you. You're just next to me, my dear. Jai Sachidanand. Well, all right. What is your relationship to Leila? Leila, now after the Gnan Vidhi, what does Leila represent for you? Então, qual é o seu relacionamento? O que a Leila representa para você agora? Depois do Gnan Vidhi. Before you used to say, I am Leila. Now you say, what do you say now? After the Gnan Vidhi, what happens to you? Meu arquivo 1. My file. Beautiful, wonderful. So Leila is my file, F-I-L-E, you see? This is... Então, a Leila é meu arquivo. Sim, Leila não está mais sozinha. Leila is not alone anymore. Leila is not alone anymore. Yeah, now Leila can be in the remotest part of the world and she will not feel alone, lonely anymore. She has got her Lord inside has woken up, you know, with her. You know. What? She got what? Sorry, Shuddha. She will not be lonely anywhere in the world, you see, because you're never alone. Even if you're in a very remote part of the world alone, you're not alone. You got your Vishuddhatma Bhagwan with you, your Lord inside with you. Lord, ok. Yeah. Então, você pode estar no lugar mais remoto, né, que você não está sozinha mais. Você tem o Senhor dentro de si. You're no longer alone. Beautiful. It's very, very beautiful. People of this world, they are continuously seeking company, you see. They go and try to be with someone, and then after a while will say, oh, I want to get away. Then they go elsewhere. They go here, there. They're constantly moving in these relationships. Whereas you are home now with yourself, you see, your Lord with you. Mudando, né? Mas agora você não está sozinha, você está com o Senhor interno. She seems to understand English, right, Leila? You understand a little bit of English, do you? Você entende um pouco de inglês, Leila? Eu leio. Little bit, yes. She said that. Yes, wonderful. So this is Leila is your file, right? Então, a Leila é meu arquivo. And that when you that is the way. Then when you say archivo, or when you use the word file, then it is very precious. It then means
there can never be attachment if you use the word file, you see. Então, se você usar a palavra arquivo, nunca vai existir apego. Whether, when you say file, when it's an internal thing, it's an internal awareness. You see, Leila, file 1, and then do you have a file 2, Leila? Você tem um arquivo 2, Leila? Yes, 2, 3, 4. She has files 2, 3, 4. Yes, sir. Okay. But if you say my husband or my son or daughter, then you will be pulled, you see. But if inside... I translate before a little bit because of the others. Então, ele estava falando que a Leila, agora ela se você sempre se relacionar com a Leila como um arquivo, não tem esse apego. Okay. I got a little bit lost. You went too far. Sorry, Shuddha. Then I repeated, but yeah, we need to stop a little bit. Okay, so the file, you see, file is a very precious word. File is a very precious word. File, the word file will liberate you. Então, a palavra arquivo é uma palavra muito preciosa, porque essa palavra vai te liberar. When the word file comes, automatically it represents your awareness of the Amapura. Isso. Yeah. Então, quando a palavra arquivo vem, automaticamente vem a consciência da alma pura. You see, file is not a word to be used by Leila. It is associated with this awareness of Amapura. I also am Amapura, and this is a file. You see? Então, arquivo é uma palavra que é usada, não é pela Leila, é pela alma pura. Então, este é o arquivo e essa é a alma pura. You see? And if you instead of if the awareness that this is a file doesn't come, then automatically the awareness will be my husband, my son or my daughter, and automatically attachment or aversion, you see, attachment or aversion will happen. So file means it will keep you free. When you awareness of the file keeps you free, it's a file, you know. Então, quando você não usa arquivo e fala minha filha, meu marido, meu isso, meu aquilo, você automaticamente está entrando no apego ou na aversão. What? E você fala arquivo, você está nessa consciência da alma. When you say file 3, how are you supposed to be? What is your relationship with file 3? When problems arise, what do you have to do with file 3? Então, quando você está se relacionando com o arquivo 3, quando surge algum problema, o que você supostamente deve fazer com o arquivo 3? What will you do when the file 3 is... Ver a alma pura do arquivo 3. É isso que está acontecendo. She says that she sees the pure soul of the file 3. Beautiful, wonderful. So then when you see the pure soul of the 5-3, you are also pure soul. You see, you are already in Agnas, you are already in Yagnas, right? Então, quando você vê a alma pura do arquivo 3, você está na alma pura, você está nas 5 Agnas, você é a alma pura. When file 3 is having some kind of problems and is causing stress for you. Então, quando o arquivo 3 está fazendo alguma coisa que traz problemas, te estressa. So what will you do? O que você vai fazer?
quando ele te estressar? O que está acontecendo é que desde o Gnan Vidhi, o corpo, essa área aqui está uma forte alegria. E mesmo em situações assim, algumas vezes, quando vem raiva ou ameaça de vir o orgulho, raiva ainda vem, eu percebo e consigo ter domínio. Orgulho já não vem. Eu não sei explicar. É uma sensação de que parece que está diferente. Não está me magoando, não está me ferindo. E eu fico tranquila. Okay. É uma coisa muito boa. Let me translate, Leila. He's saying that after the Gnan Vidhi, her body, her complex mind, body, speech, she has experienced a strong happiness and joy. So angry sometimes comes to her, but pride hasn't come anymore. And nothing, she's feeling like she doesn't care if something is hurting her. She doesn't feel that anything is hurting her anymore. Well, that's wonderful, and that is the power of the Gnan Vidhi. You see, that is the grace of Gnani Purush Dadashri. This is the grace of the Gnani Deepak Pai. You see, this your current Gnani, and this is the grace of actually the grace of Dada is now happening for Leila. You see, from inside. You see? É a graça, é o poder, né, que o Dada, né? You see, but you see, problems are there in life. You know, when problems arise, what is your approach to problems? When problems arise, is it what will you call a problem? Quando os problemas surgirem, o que você vai fazer? O que você chama de problema? What is your approach to a problem when problem arises? Can you? Eu vou ter teste no domingo, que eu vou ter uma reunião com a minha família e com um arquivo que que eu sempre tive um apego e que me fere muito. Então, eu vou ter um teste para ver como eu vou poder ajudar o arquivo 1. Okay, let me translate part by part, please, Leila. So she's saying depois eu conto. She will be on test for this on Sunday because she's gonna have a family meeting with a stick file that she has a kind of attachment for it, and then she will let you know. Okay, all right, wonderful. Yes, enjoy. Yes, it's beautiful when enjoy the Sunday when it happens. Enjoy the family time. Yeah. Então aproveite domingo quando isso acontecer. Aproveite a reunião em família. And see everybody's pure souls. Amapura is Amapura is also Amapura. See, everybody is Amapuras. You see, pure souls. Veja todo mundo como alma pura. Eu sou alma pura e eles são todos são. Wonderful. Enjoy. Anyway, all right. Let's invite someone else. There is Beatriz Prestes. Beatriz. Então, Beatriz Prestes. Oi. Yes. So, Vishuddhatma Bhagwan. Yes. How are you doing after the Gnan Vidhi? Como que você está depois do Gnan Vidhi?
eu estou me percebendo muito bem, assim, é gostoso estar com o arquivo 1, ficou leve. She's saying that she's enjoying to be with file 1. It has been light. enjoying with file 1, huh? Yeah. One. All right, wonderful. Are you? And you just enjoy satsangs, huh? You're here whenever you get satsang, you enjoy them. E você também está aproveitando a satsang? Quando você pode estar em satsang? Do you have any questions anymore after the Gnan Vidhi, or you think you have been well? You have everything that you need. Você tem alguma pergunta para fazer ou você acha que já tem o que você precisa? Na verdade, a gente acaba tendo bastante questionamento, né? Porque é um conhecimento diferente do que eu estava habituada no dia a dia. So she's saying that in fact she has many questions because it's a different knowledge that she hasn't been used to that. Okay. All right. So, and how will you use this knowledge that you have received? Como que você vai usar, você tem usado esse conhecimento que você recebeu? Eu tenho procurado fazer o Gnan Vidhi todo dia, né? E fazer as 5 agnes, né? Me manter nessa ciência, né? Mas para mim o interessante é assim, porque eu quando era criança, eu achava sempre que eu era instrumento aqui na Terra, que não era culpada de nada. Só que era considerada como uma louquinha, né? E depois que eu fui crescendo, eu fui perdendo isso. E fui me perdendo de mim mesma. E atualmente, nos 2 últimos anos, eu estava bem perdida de mim. E acabei ficando doente, o arquivo 1 ficou muito doente. E eu comecei a analisar o que estava faltando. E para mim faltava a conexão do que eu acreditava quando era criança, eu tinha perdido. E agora, nessa quarentena... Little bit, and then it's okay to do like... pode ser assim, eu vou traduzir um pouco. Okay? So, she was saying that when she was a kid, she used to see herself as a tool. That she was a tool for this world. And then as she was growing up under the educations and being raised, she lost that. She lost from herself. And even in the last 2 years, she has been quite sick. She was very sick and she was completely lost from herself. And she was seeking for a way to find herself back, to be back to her feet. Yeah. Ok. O que mais? What else? Daí, nessa quarentena, eu fiquei me perguntando, questionando, pedindo em sonho, que eu gostaria de me encontrar com essa conexão novamente. Wow. E uma amiga minha me colocou num grupo de meditação. Nesse grupo, colocaram sobre um Bhagawan, para participar de um evento com Bhagawan. Eu não sabia o que era isso, não conhecia, só que na hora para mim ficou pesado. Mas como ela era minha amiga, falei, como que eu vou dizer que não? Daí eu pensei assim, daí me veio em sonho novamente, que não era para mim seguir. Que vai vir uma coisa melhor. E não era. Que vai vir uma coisa melhor que não era. Isso foi num sábado. No domingo... Não era para seguir o quê? Na meditação? Esse Bhagawan. É um Bhagawan diferente. É um outro Bhagawan. Daí, no domingo, ela mesma me mandou a foto do Deepak. Na hora que eu vi a foto do Deepak, para mim, assim, ficou leve, 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 leve. Eu falei, é esse.
Daí eu entrei no site e já tinha acabado as inscrições acabavam no sábado. Eu pensei, mas eu vou me inscrever do mesmo jeito, aceitaram, né? Eu me inscrevi. Daí na segunda-feira já veio um e-mail para mim que eu tinha sido aceita, que era para mim ler os 2 livros e ver o vídeo. Eu nunca tinha visto falar nada sobre Gnani Purush, nada sobre Akram Vignan, nada. Eu passei o dia todo lendo os 2 livros. Assim, para mim, a leitura ia. Fazia tempo que não acontecia isso, de eu pegar uma coisa e fluir. Fiquei até umas 4 horas da manhã, até terminar o primeiro livro, não parei. E daí, no domingo, no sábado, eu recebi o Gnan Vidhi. Okay, so let me translate. She was saying that even in her dreams, she has prayed to find a way, a path that she could connect to herself again. And then she was participating in a meditation group which her friend invited her and to join the Bhagawan, but it was another Bhagawan. But he said that she didn't feel very comfortable in the other one. And this same friend, after a while, sent to her a picture of Deepak Pai. And then when she saw Deepak Pai pictures, she said, that's it. I want to see it. And it was on Saturday, and then she enrolled herself. And they told her to read the books, and she said that she read the book very fast, as she hasn't done for a while. And that's it. Okay, good, wonderful. Do you feel like you have found yourself now? Então agora você se sente que você Agora eu sinto que eu tenho que cuidar muito disso. Para mim está sendo muito precioso. Então eu tenho que cuidar. Now she feels that it has been very precious and she needs to take care of it. Yes, it is so precious that the only way you can take care of it is by using the light that comes through the self, you see. There is no other way to take care of this. You cannot lose, you cannot lose it anymore. You are the light now, you see. But you have to apply the light. Então você não tem como mais perder de você. Você é a luz. Você é a luz aplicada. Yeah, you see, it's so precious. You're right, absolutely precious. This is so absolutely precious that any little time you get during the day, when you've got nothing to do, automatically this natural meditation of Eo Swama Pura arises, you see. When there are files, of course, you have to attend to the files, but when there are no files, automatically it begins, Eo Swama Pura, Swama Pura. You don't have to say it, it's there, you see. Conhecimento precioso, né? E quando você tem que lidar com os arquivos, você lida com os arquivos e depois automaticamente você volta para esse espaço de eu sou alma pura, eu sou alma pura. How do you handle a file, Beatrice? How do you handle a file if a file comes? Como que você lida com um arquivo, Beatriz? Se um arquivo vem. Se um arquivo chega para você. No momento está mais leve. Só que eu tenho dúvidas, assim, no sentido de, por exemplo, eu trabalho faz anos já com terapias alternativas. Terapias quânticas. No sentido de que é a sua profissão ou você faz algum tratamento com terapia? A minha profissão. Eu sou terapeuta quântica, terapeuta biológica, dentista biológica. Então, eu trabalho com isso. Então, para mim, eu estou me questionando sobre isso agora. Né? Porque tudo que eu aprendi, eu tratava as pessoas como se a pessoa estivesse criando aquilo na vida dela. Agora,
eu sei que eu não sou fazedora de nada e a pessoa também não. Então, para mim, ficou leve, porque quem é da área de saúde, a gente se sente muitas vezes culpado de não conseguir ajudar as pessoas a sarar de uma doença, a chegar no ponto que elas querem. E agora ficou mais leve nesse sentido. Só que a minha cabeça virou como que eu vou colocar isso agora no meu dia a dia? Okay, she's saying that it has been lighter, but at the same time, as she works as therapist, quantic therapy, so and also biologic dentist. I don't know exactly what it is, but she said that everything that she has learned so far, she believed that the person was creating that to them. To her. So what was, I missed the word. What did you say? The patient, she believed so far that the patient, the person has created her own diseases. So many times she was feeling guilty that she could not help the patient. But now through the science, she understands that it's discharge, but at the same time, sometimes she gets confused and her mind it's a little bit. Yeah, the approach to the file, it's too early. The approach to the file slowly will improve as you see with the dual vision. By relative viewpoint, he or she is my patient or my client, and by real viewpoint is a pure soul, you see. Então, a abordagem que vai ser, né, agora é que do ponto de vista relativo ela é seu paciente e do ponto de vista do ser ela é alma pura. Yeah. Então, aos poucos essa abordagem vai chegar. And if any of those clients give you trouble, then you have to continue in applying any one of these Agna 1, 2, or 3 will keep you in equanimity. It will keep you on the solid foundation of who you are. You will not get upset with him or her, you see. Então, se algum paciente seu te trouxer problema, você deve aplicar as agnas 1, 2 e 3 e manter, fechar com a equanimidade. Essa é a base sólida. Very good. All right. Now, on the next page, I see one person, and I know this is Patricia Ribeiro. Patricia, do you have your video, my dear? Patrícia Ribeiro, você tem vídeo? And there is another Patricia. Hello. Okay, then there is another one, Diego Freitas. Diego. Hola, Diego. You want to say hello to us, or you would rather continue to remain anonymous? That's fine. Whatever, feel comfortable. Dá alô pra gente ou prefere continuar anônimo? Tá tudo bem. Yeah, whatever you're comfortable with. Okay. All right. All right. So time. This we as I think our gentleman has left, but we will catch him next time. Let's say hello to Zeno. Zeno Matos. Hello, Zeno. Oi. Hello. Yes, yes, Jay Sachidanand. Yes, Jay, which part of Brazil are you in? Where are you in Brazil? Where? Eu fiz uma pergunta. De qual parte do Brasil que você é, Zeno? Eu fiz para a Akram, está escrito aí no chat para você. Tá, mas ele está te perguntando qual parte do Brasil que você é. Qual parte do Brasil que você é? Eu sou de Niterói. Oi? Sou de Niterói. He is from Niterói. Okay. And he said he wrote a question here on the chat. Okay, let's take a quick look at it and see if we can
Where is the Zeno's question? Do you see it? I found it. You found it? Where is it? He is asking if the relationship between the five agnas occurs according the way he's going to describe, like the relative and the real, they interact in the world, governed by the scientific circumstances, evidence, oh my God, scientific evidence, circumstances, Vyavasit, double checking that the files, they need to be closed by the relative to accumulate credits or debts in the real. If this thought is right, the relative is the doer in the world, and it needs to be molded by the real in the mind, body, and speech. Ooh. Oh, okay. No, I know I can't see his question, but this is he wrote it in Portuguese and you translated it? Yeah, he wrote in Portuguese. So, so just keep it simple and ask me what just tell me what his question is. So he didn't make it simple. Well, no, just, it's written in Portuguese, so summarize the question. What he wants to know it is that he says that the relative and the real, they interact in the world. And the world is governed by the Vyavasit. That we need to close the relative to get credit. No. First of all, go sentence. This is, my friend, relative and real are not interacting, okay? This was, the relative and the real are always separate. Então, o relativo e o real, eles não se conectam. Yeah, this was the illusion that the real is connected to the relative. O real era conectado, era uma ilusão que o real era conectado ao relativo. In ignorance, the real is trapped, real is not known, and the two is mixed, you see. Now, when you awakened in the Gnan Vidhi, you realize that you have nothing to do with this xenomatos. Xenomatos is totally under the control of some other energy, you see. Então, você agora, né, o Zino não tem nada a ver com o ser. O Zino, ele está sob controle de outras energias. You see, there is really nothing you can do about xenomatos. Only thing is when he is upset, you can help him a little bit by saying, calm down, take it easy. Então, não tem nada que você pode fazer pelo Zino. O que você pode fazer é falar com ele. Fique calmo, pega leve. Yeah, he may become angry, but he may become upset, he may become, he may listen to you or he may not listen to you. This is. Ele pode ficar chateado, ficar com raiva, ele pode te ouvir ou pode não te ouvir. It's totally independent. This, to believe that I can change anything in Zeno is the illusion, is an error. Acreditar que você pode mudar qualquer coisa no Zino é ilusão. You see, your role is to remain in this new awareness of who am I in this. And when Zeno hurts someone else, then tell Zeno, don't do this, do pratikraman. Tell Zeno to do pratikraman, but you remain as in this new awareness of who you are. This is the truth. This is the final reality, the truth. This one was created out of wrong belief. Zeno has arisen out of wrong belief.
You see? Então, o Zino, ele foi criado na crença errada. Você é o... Peraí que eu perdi. Zeno arose out of a wrong belief that I am this body and I am doing this, you see, in the last life. Before that. Sorry? Before this part. There is no connection between this body of ours and ourselves. The belief that there is a connection is let go through the 5 agnas, you see. The belief that I am this body goes away through the 5 agnas. Believing I am this body is the continuation of the suffering. Então, acreditar que você, esse corpo, é a continuidade de sofrimento. O Zino, ele é separado. Então, o ser, você está nas 5 agnas. O que pode acontecer é quando o Zino ferir alguém, você vai falar com o Zino para fazer o praticrama. That's the part that I missed. Yeah, right. Zeno is, now you realize that Zeno is totally independent and under the control of scientific circumstantial evidences, another control of another energy. You. O Zino está sob controle das evidências circunstanciais científicas. Yeah. Você. And you are the pure soul, Ama Pura, that's all. É a alma pura, só isso. Zeno will get up in the morning, he will do whatever he is going to do, he'll be nice, sometimes he won't be nice, sometimes he'll be good to other people, sometimes he won't be good to other people. Zeno is a program, you cannot change Zeno. Então, o Zeno, ele foi programado, você não pode mudar o Zeno. Às vezes ele vai ser gentil, às vezes ele vai ser bacana, não vai ser tão bacana. Do you want to change Zeno? Is that what you were saying? Você quer mudar o Zeno? É isso que você está falando? He was saying something in his question which was not very clear to me, because he asked it at the end. Yeah, exactly. That in the relative is the doer in the world, and this relative needs to be molded. No, the relative is not the doer. The scientific circumstantial evidences is the doer. The relative is... O relativo não é fazedor. Quem é fazedor são as evidências científicas circunstanciais. A relative has one evidence. A relative has only one evidence, you see? Relativo é só uma evidência. Relative Zeno may become hungry. You see, that's an evidence. Then he goes in the kitchen and then the food is there. If there is no food, then the evidence will be that you'll have to go to a restaurant outside. Se o Zeno ficar com fome, é essa a evidência. O Zeno ficou com fome, então ele vai para a cozinha. Se não tiver uma comida na cozinha, aí pode ser que ele vai para um restaurante. Essas são as evidências. And if the restaurant is closed, then the mind will say, okay, let's go home and I will cook something. So all of these evidences are running the life of Zeno. Se o restaurante estiver fechado, a mente do Zeno vai falar, ok, vamos para casa, vamos comer alguma coisa. Isso tudo são evidências do Zeno. And so days will pass, and then months will pass, and then years will pass, and then Zeno's life will come to an end. You see? Então, os meses vão passar, dias passarão, anos passarão, e a vida do Zeno chegará ao fim. And you, by remaining in the 5 agnas, applying these agnas, you will be accumulating credit in your account which will take you to final liberation, your account. Praticando nas 5 agnas, você vai ter crédito na sua conta e vai ser dado para a próxima vida. That will come with you when you leave this body. Zeno will remain here, you see. He will be underground, you see. Isso vai com você. Somebody will put a stone on the grave, somebody will decorate it, somebody will bring flowers to it. But eu estou entendendo essa situação. Porém, quem é que está aqui assistindo vocês? Quem é que está assistindo essa reunião? É o Zeno.
É isso que eu estou falando, o Zeno, o relativo. Ele que provoca os benesses para o real. Não há como o real fazer alguma coisa por relativo. O relativo que deve fazer por real. Eu estou assistindo aqui, estou pegando conhecimento pelo relativo e não pelo real. É isso que eu estou falando. O relativo, ele que faz o comportamento, ele que faz o praticamã, ele que faz a leitura do karma. O karma é uma lei de intenções. Então, eu sei mais ou menos o que eu estou falando. Talvez eu não tenha entendido direito. Porque quem está fazendo tudo aqui é o relativo, não é o real. Então, o real, ele está ali recebendo créditos e débitos das atitudes que o real vai fazer. Senão, você não vai. Como é que você vai se moldar? Como é que você vai pegar crédito e débito na sua vida? Que as evidências é o mundo, as circunstâncias que você vive. Essas são as evidências. Zeno, sorry. I need help. Who might help me? Okay. All right, Tony, go on. Everybody. Tony's listening. Go on, Tony. A pergunta é assim, quem é que está assistindo o vídeo com vocês? É o real ou é o relativo? Quem é que faz o praticamã? É o real ou o relativo? Então, um depende do outro. O real, o relativo, faz as coisas para crédito e débito do real. Não tem como você fazer o contrário. Quem age no mundo é relativo. The connection is breaking too. Okay, all right. Okay, now go on, Tony. Yeah. I think he's mixing the relative and the real. Ask him, when did he take the Gnan? When did he receive the Gnan Vidhi? What is the question, Shuddha? When did he take the Gnan Vidhi? Quando você recebeu o Gnan Vidhi? Agora, recentemente. Quando? Recentemente? Uma semana atrás? 22 de maio. On May 22nd. May 2nd. It's a new. Oh yeah, he's a new Mahatma, no? Okay. New Mahatma. Yeah, yes. right. I didn't see his name. I say okay. So yes, my friend, you need to understand this. You see, now you have to understand this. Understand what you have received in the Gnan Vidhi. You have to understand what you have become, what you have attained. O Shuddha está dizendo que você tem que entender o que você recebeu no Gnan Vidhi, o que você entendeu o que você recebeu. This relative is only... Eu recebi, o que eu recebi, que eu entendi, foi que os meus karmas foram eliminados e que eu tornei uma alma pura e que preciso manter essa alma pura através das minhas ações. O real não vai fazer nada. Você quer traduzir, Márcia, ou eu traduzo? Não, Antônio, deixa eu só falar uma parte que ele falou, que você não passou isso para o Shuddha. Shuddha, in some moment, he said that his relative is the one who is hearing satsang, watching the satsang. It is the relative who makes the pratikramam for the other person. So the relative is the one in this world, helping the real. Yeah, well, you see, my friend. Okay, yeah, I see his confusion. All right, I understand. Yeah. Did you understand? Yeah. Okay, I got your question. Okay, entendeu sua pergunta. Yeah, but you see, the relative is not absorbing this knowledge. O relativo não está absorvendo esse conhecimento. Deixa eu traduzir, Antônio. Eu queria falar na hora que ele estava falando um tanto. Obrigada. O relativo não está absorvendo esse conhecimento. And the relative is not absorbing this knowledge. There is the body is, yes, the body of Zeno is present here, but this knowledge that is being received is being received by the one who has awakened and the one who says, Eu sou alma pura. You see? Então, sim, o corpo do Zeno está aqui, mas quem está recebendo o conhecimento é aquele que foi desperto. Yes. You see, this one, there is, Zeno is just a physical body, you see, from this an effect, you see, from last life.
But there is físico, ele é efeito da vida passada. Before the Gnan Vidhi, the one inside was believing I am Zeno. You see, that wrong belief has gone and is replaced by the new right belief, Eu sou alma pura. You see? So você acreditava, né, por causa da crença errada, que você era o Zeno. Agora você sabe que eu sou alma pura e os Zenos. Yeah, you see, now this pratikraman is never done by the one who says Eu sou alma pura. You see? Pratikraman nunca é feito por aquele que diz eu sou alma pura. Pratikraman is done by Zeno. You see, if Zeno, because Amapura cannot hurt anyone. Amapura can never hurt anyone. So if é feito pelo Zeno, porque a alma pura nunca pode ferir alguém. It's the Zeno who becomes angry or upset or might hit someone. So Zeno, then the one who has awakened, the one in the middle, the one who has awakened, the one who says Amapura, Ayuso Amapura, that one speaks with Zeno and says, Zeno, why are you doing this? Don't do this, do pratikraman. You see, now... Aquele desperto, o do meio, o que diz eu sou alma pura, é que fala para o Zeno, Zeno, faça pratikraman. And you see, the one who says eu sou alma pura, and he says, why this happened? He said he can see that it happened because of scientific circumstantial evidences. You see, so the moment he says eu sou alma pura, he's automatically in the 5 agnas, one of the 5 agnas, you see. Então, ele que fala eu sou alma pura, ele está automaticamente nas 5 agnas. And he's in the real, and he says this is relative. By saying this is relative, there is no attachment or abhorrence, there is no reaction. By saying relative is only for the Amapura, it is not for Zeno. Relative is for the Amapura, the one who is awakened says this is relative, you see. No, repeat, please. The word relative is not for Zeno, it is for the one who says eu sou Amapura. All right? All right? O relativo não é para o Zeno, é para aquele que diz eu sou alma pura. It is not for Zeno to say this is relative. Não é o Zeno que vê o relativo. Because Zeno himself is the relative complex. It is the one who says eu sou Amapura, it becomes relative. This one becomes relative. The Zeno complex is relative, you see? Então, aquele que diz eu sou alma pura, o complexo do Zeno é o relativo. All of this, ever since you have joined this satsang, everything that has been absorbed and assimilated is not through the intellect. It is going in a very special place inside. The Amapura that has awakened is taking this, absorbing it, and more wanting to increase this knowledge. You see, this knowledge of the 5 agnas, of the Gnan, you see. O que você está absorvendo nessa satsang não é pelo intelecto, é pela alma pura, que quer elevar. Yes, so there is really no, you see, the world is a puzzle itself. There are 2 viewpoints to solve this puzzle. If you do not keep this separate through the agna, you will get confused. Quebra-cabeça por si só, e que tem 2 peças. Yes, Zeno? Olha só, o Amagal, né? Em 1958... Então está cortando. Repete. O Amagal, em 1958, recebeu grande energia e percebeu essa separação. Eu já entendi isso tudo. Só que o real não tira conta no banco, não paga conta de ninguém. O real não faz nada. Ele só recebe o relativo, porque o relativo é porque você está no mundo. Você, em todas as circunstâncias, cada um tem suas circunstâncias, né, que são evidentes para você. Evidente é você ver, não é perceber, é você ver. Então, o que acontece? O real não faz nada, porque senão, para que colocou o relativo nas 5 agnes? All right. Nada. All right, translate.
Translate. Então, o relativo. Connection is breaking too, Shuddha. It's really breaking his connection. But what he's saying is that the real doesn't do anything. The relative is the one who goes to the bank. Yeah, but you see, your use of the word relative is wrong. Your use of the relative, when you say the relative is doing it, you should be in bliss. You see? You should be what? You should be blissful. You should be absolutely unaffected. When you say the relative is doing it, de forma errada. Quando você fala relativo, você deve ver o relativo como bem-aventurado. You see, when you say the relative is doing it, you should be the Amapura. Quando você diz que o relativo está fazendo, você deve ser a alma pura. You should be in the experience of the self to say the relative is doing it. Você deve estar na experiência do ser para falar que o relativo está But fazendo. when you say it through the medium of the intellect, you will get confused because you'll say this is relative or who is doing it. You are not in the experience of the self when you are using the word relative. Você não está na experiência do ser quando você usa a palavra relativo. You cannot misuse this word relative. You see, you cannot misuse this word relative. Errada essa palavra relativa. The relative use of the word relative is from the experience of the self, from the absolute. When you say I also absolute, then everything becomes relative. O relativo é da experiência do ser. Eu sou o ser absoluto. E aí vem o relativo. Otherwise, you can say, I am Zeno and I am doing it. Right now, that has been removed, you know. Então, ao contrário, você vai falar, eu sou Zeno e eu estou fazendo, mas isso foi removido. Yeah. Now you know, Zeno gets up in the morning, Zeno does this, Zeno does that, and that is all, you know, all in the relative, but that is because you are seeing that Zeno is doing this. E agora você vai ver que o Zeno está fazendo isso de manhã, o Zeno está fazendo isso à tarde, mas isso é porque você está na alma pura. So this real and relative have to be used in the combination. These Agna 1 and 2 are together. You cannot use relative alone. O eu e o relativo tem que ser usados juntos, não podem ser usados separados. Yeah, when you say relative, you have to be real. Otherwise, quando você fala relativo, você tem que ser o real. Otherwise, you will get confused. Você vai ficar confuso. Okay, my friend, we are going beyond time now, so Jai Sachidanand, huh? Jai Sachidanand, yeah. And slowly it will all come for the new Mahatmas. Chegando para você. Yeah, highest namaskars to everyone, huh? Jai Sachidanand. Thank you, Tony and Helena and Marcia. Huh? Jai Sachidanand, huh? Jai Sachidanand. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Caio, Alexandre, Adelina. Jai Sachidanand. Yes. Yes. Maybe in the next satsang, Shirley will be able to sing the mantra. Yes, you should have reminded me. So surely your next time. Again? Yes. Again? No. You have a very beautiful voice. Huh? Okay, you like to listen to her. Yes, sure, we will make her sing. Yes, prepare something else also, Shirley. You know, you and Elaine get together and prepare some nice songs in Portuguese, okay? É mesmo, hein, Shirley? Yeah. Vamos trocar o WhatsApp para a gente treinar umas. Yeah, sim, right. Sim. Yeah. Yes. Huh? All right, Shuddhatma Bhagwan. Highest namaskar. Jai Sachidanand. Good night. Jai Sachidanand. Marcia, good night. Yes, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Yeah, Marlus and yeah. Jai Sachidanand. Ciao, Yes. ciao. Jai Sachidanand. Yes. Yeah. Sachidanand.